Hello, welcome to another lesson. In this lesson, we are going to talk about verb to understand. Понимать. Понимать. If you like this lesson, please don't forget to subscribe and click on the bell icon so you can stay updated with our latest lessons. So let's start. The 9th audio lesson. Урок 9. Present tense. Настоящее время. I understand. Я понимаю. Я понимаю. You understand. Ты понимаешь. Ты понимаешь. He understands. Он понимает. She understands. Она понимает. It understands. Оно понимает. The same word for she, he, it. Оно, она, он. Next one. We understand. Мы понимаем. Мы понимаем. Ем at the end. You understand. Plural. Вы понимаете. Вы понимаете. Вы понимаете. They understand. Они понимают. Они понимают. Понимают. So let's repeat. Я понимаю. Ты понимаешь. Он понимает. Она понимает. Оно понимает. Мы понимаем. Вы понимаете. Они понимают. Next one, future tense. Будущее время. I will understand. Я буду понимать. You can see here, буду. It's like a verb to be. And понимать, it means understand. So here you should use infinitive, verb понимать. But быть, the verb to be, will be changed. So, you will understand. Ты будешь понимать. Ты будешь понимать. He will understand. Он будет понимать. Он будет понимать. She will understand. Она будет понимать. Она будет понимать. And the same with it will understand. Оно будет понимать. We will understand. Мы будем понимать. Мы, we, будем понимать. Will understand. You, formal, will be understand. Вы будете
понимать. Вы будете понимать. They will understand. Они будут понимать. Они будут понимать. Let's repeat it again. Я буду понимать. Ты будешь понимать. Он будет понимать. Она будет понимать. Оно будет понимать. Мы будем понимать. Вы будете понимать. And они будут понимать. Next one will be past tense. Прошедшее время. I understood. Я понимал. Я понимал. Or if you are female, you should say я понимала. А at the end. Я понимала. Я понимала. You understood. Ты понимал. Or for female, ты понимала. Ты понимала. He understood. Он понимал. Он понимал. She understood. Она понимала. Она понимала. It understood. Оно понимало. О at the end. Понимало. We understood. Мы понимали. Мы понимали. You understood. Вы понимали. Вы понимали. They understood. Они понимали. Они понимали. So let's repeat it again. Я понимал. Or понимала. For female. Ты понимал. Or ты понимала. For female. Он понимал. Она понимала. Оно понимало. Мы понимали. Вы понимали. And они понимали. Они понимали. If you like these lessons, please click on the thumb up icon. And don't forget to subscribe and click on the bell icon so you can stay updated with our latest lessons. If you have any questions or suggestions, let us know down in the comments below. Thank you and see you. До свидания.